wazee hufa haraka wanapopata virusi hivyo. Na wanakijiji wa Matayos, Busia wapigwa na butwa baada ya kupata bidhaa vinavyokisiwa kuwa vya ushirikina kando ya kaburi. Na mshabashi mpenzi mtazamaji popote ulipo, na kukaribisha ili tuweze kuandamana hadi tamati kukujuza taarifa mwafaka na vile vile sahihi kutoka sehemu mbalimbali za humu nchini. Vile vile matangazo haya unayapata kwenye mitandao yetu ya kijamii: Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter TV47KE, na vile vile tovuti yetu maridadi kabisa ya www.tv47.co.ke, arafa fupi ni 22047, na tutakuwa sawa tukizidi kusonga mbele. Tukianza na taarifa ni kuwa serikali ikiendelea kuweka mikakati ya kukabiliana na virusi vya korona nchini, wahudumu wa afya wako kwenye mstari wa mbele ili kukabili janga hili, jambo ambalo limesababisha maambukizi ya korona kwa wauguzi wasiopungua 6. Kulingana na muungano wa wauguzi nchini, matokeo ya utafiti waliokusanya kati ya tarehe 3 hadi tarehe 6 Aprili mwaka huu inaonyesha kuwa wengi wa wahudumu hawa hawana vifaa vinavyohitajika kujikinga na maambukizi. Mwandishi wetu Lydia Gashomo anatufungulia taarifa zetu siku ya leo. Virusi vya korona vimetia ulimwengu tumbo joto, taifa la Kenya likisitisha baadhi ya shughuli muhimu ikiwemo biashara na uchukuzi. Wahudumu wa afya humu nchini wamejitokeza kikamilifu kukabiliana na janga hili, lakini kulingana na katibu mkuu wa muungano wa wauguzi George Gibore, ni kuwa 68.1% wa wahudumu wa afya hawajapata mafunzo ya jinsi wanavyostahili kukabiliana na virusi vya korona. 68.4% hawajapata mafunzo ya jinsi wanavyostahili kuvaa na kuvua vifaa vya kujikinga dhidi ya virusi hivyo, akiongeza kuwa 58% hawajapata vifaa hivyo. When we talk about this is that there are namely PPEs that we have said that all the facilities must get. More specifically, the high risk area like Nairobi, all the health workers must have mask, face mask, which is surgical mask, and also ensure that they have running water in their places. They need gumboot, they need gowns, they need all the necessary equipment to protect them. Gibore ameongeza kuwa msongamano wa wagonjwa kwenye hospitali mbalimbali ni jambo ambalo huenda likasababisha maambukizi zaidi ya virusi vya korona. We still have overcrowding in the waiting bay of our medical facility. We ask Kenyans to be more vigilant and avoid crowding places, including waiting area in the medical facilities. The preparedness meeting will ensure that working environment is conducive and also safe for both patient and health workers. Gibore ameitaka serikali kuchukua hatua na kuwatimizia wahudumu wa afya matakwa yao. The government to cater for the cost of treatment for all health care workers who may or rather will contract the COVID-19 while on duty. Fast track and conduct adequate training to medical staffs on COVID-19, which we have actually indicated that a majority of them have not been trained. Enhance risk allowance to 20,000 from 3,000 that they are currently earning. Give life insurance and special allowances to all the health workers. We are saying also that the government must consider waiving a pay as you earn from all these health workers who are on duty. The national government also must consider to provide a central command center at which must guide all the counties, and also the counties must have these command centers, because we have found that we don't have regional command center, and also majority of the county do not have this. Haya yanajiri wakati visa vya maambukizi ya korona vinaongezeka nchini. Lydia Gashomo, TV47.
Na mpenzi mtazamaji, tukitoka kutoka taarifa ya hapa jijini Nairobi, tunafululiza hadi maeneo ya magharibi, na ni kuwa ulimwengu unapoungana kuadhimisha sikukuu ya Ijumaa Kuu, viongozi wa kidini magharibi ya Kenya sasa wanatoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kufungua kanisa ili baadhi ya waumini na wahubiri kushiriki katika maombi yatakayosaidia taifa kukabili na mlipuko wa COVID-19. Wakiongozwa na kasisi James Mabwa, wahubiri hao wanasema kuwa jinsi tu serikali imeweza kutoa mwelekeo wa idadi ya watu wanaohudhuria hafla za mazishi, mfumo huo huo unafaa utumiwe katika sehemu za kuabudu. Mwandishi wetu Mulindi Kare na taarifa hiyo. Wakizungumza na waandishi wa habari mjini Kakamega, viongozi hao wa kidini wanatoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kusikia kilio cha taifa na kiu chake cha maombi na kulegeza amri zilizopo kwa kanisa ili iwe sawa na zile hafla za mazishi ambapo watu wachache wanaruhusiwa kuhudhuria. Tafadhali, wewe ni Mkristo, ruhusu milango ya makanisa ifunguliwe. Nasi kama wachungaji hatuwezi hatarisha kwa kupuuza zile sheria zenye zimewekwa. Kama matanga mumeruhusu watu 15, tunaomba hivyo hivyo kanisa pia ipimiwe idadi ya watu. Wanaweza kupatia madaktari kwa kila kanisa wawili ama wenyewe vile wataona, na watupatie na maaskari, halafu watu wakuje kupimwa kwa mlango. Wanapopimwa wanaingia kanisani. Makasisi hao wanashikilia kuwa msukumo wao unatokana na hali ya sasa ambayo mlipuko wa COVID-19 umesababisha, na wala si tamaa ya kupata sadaka jinsi inavyodhaniwa na wengi. Fikiria kwamba tukisema makanisa yafunguke, tunawazia wengine wanaweza kuwa na mawazo tofauti kwamba wachungaji wanatafuta sadaka au wanatafuta tithe. Nataka nikataze nikuambie kwamba mwanadamu ataishi kwa kila neno Mungu alisemaje, bali sio kwa chakula. Chakula ni muhimu ndio kwa sababu ya mwili, lakini kumbuka ile nafsi ambayo inaogopa. Tunaomba rais wetu Muigai Kenyatta kwamba wakaweze kuturuhusu sisi makanisa tuweze kukutana mahali pa kuabudu, hata kama tutakutana watu wachache, na tuwe na uwezo wa keep distance, kukaa umbali, ili kwamba tuwe na uwezo wa kuhudumia watu na kuomba ili yamkini. Kadhalika wametetea vikali dhana kuwa endapo kanisa zitafunguliwa, virusi vya korona vitasambaa hata zaidi. Na hii shetani ukimpatia nafasi, kazi ya shetani ni kuua na kuharibu. Kwa hivyo tusitarajie mazuri wakati tumepatia shetani nafasi. Hiyo coronavirus infection imerudi chini ama ndio inaendelea kupanda? Si ndio inapanda? Na watuende makanisani. Tumekaa nje tumevumilia, lakini naona bado badala ya kurudi chini ndio bado wanaendelea kusema imepanda. Na makanisa ndio ilikuwa inasababisha pengine kupanda. Tutaendelea kufunga makanisa milele na milele? Kanisa haiwezi kufungwa milele na milele. Lazima tuangalie Mungu kwanza mbele. Weka Mungu ndani. Ndio Mungu anaweza kusikia vitu ambavyo are impossible. Mungu anatengenezanga. It's only God who can fix the corona issue. Mulindi Kare, TV47, Kakamega. Na mpenzi mtazamaji, tukizidi kuendelea mbele na taarifa sawia na hiyo, ni kwa Wakristo wengi walilazimika kusherehekea siku ya Ijumaa Kuu makwao, kinyume na kama ilivyo kawaida yao kwenda kanisani. Hii ni kutokana na amri ya serikali kukataa mikusanyiko, ikiwa njia moja ya kuepuka kueneza virusi vya korona. Tazama. Siku ya Ijumaa Kuu ina umuhimu sana miongoni mwa Wakristo. Wanaamini kuwa siku hii inawapa fursa ya kupiga darubini matatizo aliyoyapitia Yesu Kristo, kutoka kusalitiwa kwake, kuteswa hadi kusulubiwa. Kama kawaida, Wakristo hufurika makanisani kwa lengo la kukumbuka siku hii. Let us pray for those who do not believe the gospel of Christ. Lakini kufuatia hali ya janga la virusi vya korona duniani, makanisa mengi yalisalia mahame. Hili ni kanisa la All Saints Cathedral Nairobi. Walioonekana hapa ni wahubiri na wanakwaya tu. So the soldiers took charge of Jesus,
carrying his own cross, he went out to the place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. Here they crucified him, and with him 2 others. Serikali inazidi kuwahimiza Wakenya kufuata kanuni zilizowekwa kukabiliana na virusi vya korona, huku visa vya maambukizi vikionekana kuongezeka kila siku. Father, into thy hands I commit my spirit. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Na shukran sana Aaron Kipkoech kwa taarifa hiyo. Sasa tunafululiza moja kwa moja hadi kaunti ya Trans Nzoia, na ni kuwa maambukizi ya zaidi ya ugonjwa wa COVID-19 yanaporipotiwa nchini, huku pakiwepo na hofu kuwa wazee wakongwe wamo katika hatari ya kuangamizwa na ugonjwa huo. Daktari Crisantus Wanyama aliyestaafu na kuanzisha hospitali yake ameongoza shughuli ya kuhamasisha wazee wakongwe dhidi ya kujikinga na maradhi ya COVID-19. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anatujuza kutoka maeneo ya mpakani mwa kaunti ya Bungoma na Trans Nzoia. Tangia kuchipuza kwa maradhi ya COVID-19 pamezuka na kuenea kwa dhana ya kuwa wazee wakongwe wamo katika hatari ya kuangamizwa na virusi vya korona, hali iliyoshuhudia serikali kuwashauri wa Kenya wanaoishi mijini kusitisha safari ya mashambani na kusalia mijini ili kuwalinda wazee dhidi ya virusi hatari vya korona. Daktari Crisantus Wanyama ni mmojawapo wa wakongwe alianzisha hamasisho dhidi ya wakongwe katika maeneo ya Sihendu, Trans Nzoia. You know, the age of 60 and above, I'm in that bracket, tuko more vulnerable kwa vile immunity yetu imesharudi chini. Tafadhali tujaribu kujiepusha, tusipuuze, kwa sababu najua vijana wenye wako hata bahati mbaya tukienda tutakuwa tumeacha pengo kubwa lenye aliweza kukachipwa kwa urahisi. So I want to make a special appeal to the aged. Tujichunge because sisi tukiipata you are more vulnerable kushinda wale pengine wangali na immunity yenye iko sawa. Daktari huyo amechukua jukumu la kuendesha uhamasisho vijijini, uhamasisho na walenga wazee wenye umri usiopungua miaka 60, kando na kutoa nafasi ya matibabu kwa wakongwe hao kupitia zahanati na umiliki ya Sihendu Medical Clinic. Daktari amesisitiza haja ya jamii kutoatelekeza upendo wao na hasa kuwataka wazee kuzingatia lishe bora iliyo na vitamini ili kuboresha kinga mwilini. Wazee, watoto wakipata chakula chenye kiko na vitamins, vitamins huwa ina boost the immunity. Hata najua machunga tu, hata kama tuseme afford pengine kupatiwa kitu kama embe ama chunga moja tu kwa siku, inajaribu kumsaidia. Mboga tu zetu za kawaida hizi, mboga tu hata sukuma ukila iko na vitamins za kutosha, hapo zinaweza kukusaidia. Kando na hamasisho na walenga wakongwe, hali ngumu ya kiuchumi inayosababishwa na janga la korona inazidi kuwakata ini wenyeji wa Sihendu, hapa wakielezea kukumbwa na wakati mgumu katika kukimu mahitaji ya kimsingi ya familia zao. Martin Kitui ni naibu chifu wa kata Sihendu. Vile kazi hawaendi vizuri, pia wanahitaji chakula, kwa sababu kuna wale watu walikuwa wanategemea labda wafanye kwa fulani ndio apate kazi, akuja kuoshia nguo aenda afanye kazi kwa fulani ndio apate chakula, lakini sasa hizi hao watu pia kazi yao imepunguka, so wanapunguza idadi ya watu. Chakula ni shida, chakula ni shida, na ningependa mheshimiwa unataka chakula kidogo. Unakuta kwamba alikuwa anatoka ndio akapate riziki ya kila siku. Kwa sasa janga limesababisha hawana namna. Hata hivyo, mwakilishi wadi wa eneo hilo Eric Msumba amesema kwamba pana haja ya uongozi wa kaunti ya Trans Nzoia kuwapiga jeki kina mama uza mboga na wasiojiweza kwa msaada wa vyakula kipindi hiki kigumu. Tuko tunaambia gavana ya kwamba aweze kuleta supplementary budget, sababu hii mambo ya lockdown ikikuja na ipate watu wetu kama hawana kitu. Hasa sisi watu wa Sihendu wati tuko katika squatter zone. Watu wetu hawana mashamba kubwa vile.
watu wako na points, na hiyo point moja huwezi panda mahindi ikakulast for 1 year. So tunaomba ya kwamba gavana afanye haraka ili alete budget katika bunge, tupitishe, tufanye supplementary, tunulie watu wetu vyakula. Serikali ikikaza kamba kwenye vita dhidi ya janga la corona, jamii imeshauriwa kutotelekeza wakongwe ili angalabu kuhakikisha usalama wao kwenye vita dhidi ya janga la corona. Boniface Barasa, TV47, maeneo ya Sihendu mpakani mwa kaunti ya Bungoma na Trans Nzoia. Na shukran sana mwandishi wetu Boniface Barasa. Tukielekea kaunti ya Busia ni kuwa wakazi wa kijiji kimoja kutoka eneo bunge la Matayos kaunti ya Busia wanaishi kwa hofu baada ya majina ya wanakijiji 11 kupatikana yakiwa yamechimbwa kando ya kaburi la mama mmoja pamoja na mayai 3 ya kuku. Tazama. Ni kisa ambacho kiliwashtua wenyeji wa kijiji hicho cha Hageti baada ya kupaswa habari hiyo, jinsi anayodokeza mzee wa kijiji hicho Michael Anjala Mubweka. Sanda zile nguo mpya akafunga sanda bila ilikuwa bila walikuwa wanafunganga watu samani kama wamekufa, na akaweka kwa simu, na nikapata watu walikuwa wameogopa kufungua. Mimi nikachukua jukumu, nikasongeza, nikafungua, nikapata ndani kama ni mayai ndio walikuwa wamefunga, na wamefunga exactly kabisa vile mtu anaweza fungwa akipelekwa kaburini. Na wakati nilifungua hata nilipata yai moja ilikuwa bado na katoto ndani, bado kalikuwa kanalia. Kakafaranga kalikuwa kadogo na bado kalikuwa kanalialia. Jua ambao ilifanya wakati nilifungua nilikafanya ndio kakakufa. Aidha, cha kusangaza mno ni kwamba majina hayo ni ya wanafamilia moja, huku wanakijiji wakikosa kuelewa chanzo cha kisa hicho cha ushirikina, jambo ambalo linawatia hofu zaidi. Tukajaribu kufanya uchunguzi, tukaona majina ambayo iliandikwa kwa hiyo karatasi majina 11, na yote ni majina kama ni ya familia moja. Watu wawili tu ndio sio wa familia hiyo. Nimekuja hapa kwa hakika ni jambo la kushangaza sana. Kwa maana nimekuja hapa kwenye kaburi, gaje mimi ni jirani japo wa mbali. Nimepata kwamba jina la nyanya yangu, jina la baba na jina la mama yangu ni kati ya yale majina ambayo yameorodeshwa kwa ile list ya watu 11, lakini sijaelewa aswa chanzo ni nini. Na hata aliyeweka sijamfahamu bado. Kwa hakika hili ni jambo la kuhuzunisha, ni jambo la kutia hofu kabisa. Kwa sababu haujui ni nani ameweka na haujui kisa ni nini haswa. Majina nimepata majina ya ndugu yangu moja, mama pia jina lake, na baba mwenye aliyebaki nikapata hata majirani majina zao wote, ambao wote kila mmoja amekuwa na hofu. Yote 9-10 ni kwamba swala nyeti la sintofahamu ya ardhi kati ya familia katika kijiji hicho huenda ikawa chanzo cha ushirikina huo, kulingana na Michael Anjala. Na hao watu wote na watu ambao wanaishi kwa shamba moja. Kwa hivyo sasa hatujui ni lengo gani ambayo imefanyika huyo mtu afanye vitu kama hiyo. Area hii bila mimi kama mwami bila kuanzia nyuma nikichunguza, iko mambo ya ugomvi na mashamba. Na hao watu ambao wameandikwa kwa karatasi wote ni watu ambao walikuwa wanahusika na hiyo kisa kuanzia mwisho mpaka mwisho. Check Joseph Abuje, TV47 katika gatuzi ndogo la Matayos, kaunti ya Busia. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni taarifa ambayo inaweza kuacha maswali mengi tu. Sijui maoni yako ni yapi? Tutumie kwa 22047 ili tuweze kuyaangazia tunapozidi kusonga na taarifa hizi. Nikiangalia kwa 22 anasema TV47 ni baraza wa Malwa, nikiwa na mke wangu Rose tunawapata vizuri sana tukiwa Nakuru Ronda. Ni Pastor David Sekerger kutoka Narok County Kimogoro, tuko imara kwa TV47, corona ishindwe. Anasema hapa mimi ni Ngetich Simon kutoka Kamwega Nandi County, serikali watoe masks
na sanitizers na vyakula kwa wananchi. Mwingine hapa anasema watching from Naivasha. Asante sana kwa kuzidi kutazama TV47. Tuzidishe kutuma kwa 22047 na tutakuwa tunasoma kadri tunavyozidi kusonga mbele. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, hivi sasa tunachukua mapumziko mafupi, mie na mwenzangu Ann Wairimo. Tukirejea tutakuwa tunakujuza taarifa zaidi kutoka kaunti mbalimbali. Tangu mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya korona yaani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati, miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya korona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. Inatisha kufikiri kukohoa tu kidogo kwa mazingira haya unaweza sababisha mlipuko wa homa hii usio na kifani. Ili kuzuia haya, serikali imeweka mikakati tosha kuhakikisha usalama wa Kenya wote. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani, na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha korona, zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya. Nawa mikono jinsi inavyostahili. Look at gesturing. It is on the same point of affirming. But in this case, on gesturing, this is where as a teacher, you are working. The second reason why entrepreneurship is important is also that it helps you to plan for business finance. Business finance here simply means how much money do you need at the point of starting the business, and when is it needed, and is it for a short period of time or for a long period of time? We still feel that the tourists are not getting value for their money. That experiential experience they are looking for is not there. Hey, Peterson, tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deeds pay. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people.
Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, ili tuzidi kukujuza taarifa tendeti na vile sahihi kutoka maeneo mbalimbali ya humu nchini. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Upeo wa TV47 siku ya Ijumaa Kuu, ambapo tuko hapa ili kuweza kukujuza kwa faida yako. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Ann Wairimo, wa kwetu ananiita Joash Onsare. Tusonge mbele. Katika taarifa ya kila siku inayotolewa na Wizara ya Afya kuhusiana na virusi vya korona, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amethibitisha visa 5 zaidi vya korona, idadi ya waathiriwa nchini ikifikia 189. Kagwe amesisitiza umuhimu wa wananchi kufuata maagizo yaliyotolewa na serikali ili kudhibiti virusi hivyo. Mwandishi wetu Andrin Kilemi anatuarifu. Ni siku 30 tangu kuripotiwa kwa kisa cha kwanza cha virusi vya korona nchini. The Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. The case was confirmed on the 12th, which was last night, as the first one to be reported in Kenya since the beginning of the outbreak in China. Tangu wakati huo, hali nchini ikawa si ya kawaida. Sekta ya elimu, uchukuzi, utalii na afya zote zikaathirika. Serikali kwa upande wake ikaweka mikakati ya kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo hatari. Please keep social distances even as you work in our markets. I also want to remind our barbers, those who work in saloons, those who work in matatu operations, in the public transport sector, I want to remind you that you must not ease off what we have said and what we have agreed we are going to do working together. Kufikia sasa, takriban watu 6,192 wamepimwa virusi hivyo, 189 wakithibitishwa kuugua maradhi hayo, huku 7 wakiaga dunia, wengine 22 wakipata nafuu. Today, an additional 10 individuals will be discharged from our Bagathi COVID-19 isolation facility. And this is good news indeed. It is a Good Friday. For the first time in a day, we release more people than we took in. Kwa upande mwingine, taasisi ya utafiti wa matibabu nchini KEMRI imetoa vifaa vya kupima virusi vya korona nchini ili kurahisisha na kupunguza muda wa kuwapima watu kubaini iwapo wana virusi hivyo hatari. Continue to enhance our capacity and capability within our health facilities to combat this disease. To date, over 100,000 healthcare workers have been given COVID-19 related training. Over 4,000 doctors across the country have benefited from an e-based training on the same. Wizara ya Afya kupitia Waziri Kagwe imesisitiza umuhimu wa wafanyabiashara kuvalia barakoa na kutumia vieuzi kwenye maduka yao, huku akiwahimiza wananchi kufanya kila wawezalo kuhepuka ubadilishanaji wa sarafu na noti na badala yake kutumia njia za kielektroniki. Andrin Kilemi, runinga ya TV47. Naam, shukran sana Andrin Kilemi. Sijui mpenzi mtazamaji, wewe ulipo unajitayarisha vipi kupiga vita virusi vya korona? Tuma maoni yako kwa 22047, anza na jina lako na vile unatazama TV47 kutoka wapi, na tutakuwa tunasoma kadri tunavyozidi kusonga mbele na taarifa zaidi. Sasa tukisonga mbele, ni kuwa katika kipindi cha siku chache zilizopita, Waafrika nchini Uchina wameshambuliwa kwa madai kuwa wao ndio chanzo cha virusi vya korona. Hashtag China must explain sasa ikisambaa mitandaoni, huku nchi za Afrika zikishtumu tendo hili kama ubaguzi wa rangi na tishio kwa utandawazi wa umoja wa kimataifa. Mwandishi wetu Linda Alela anatuarifu. Picha na video vimesambaa katika mitandao ya kijamii. Look at everybody outside.
Ni madai ya kusikitisha, haswa ukiona video hizi zinazotuchorea picha ilivyo kwa Waafrika walioko China. They just us away from our house. We don't have anywhere to live. They are pursuing us. Why? Wanadai kufurushwa kutoka kwa majumba yao, hoteli na hata sehemu za umma, isijulikane kama ni amri ya serikali au ni mapenzi ya Mchina wa kawaida. We should wait. They collected all our passports. Look at them. They collected all our passports. Kwa minajili ya ripoti walizozitoa, Waafrika hawa wanadai kufurushwa kwa singizio la kuzidisha maambukizi ya virusi vya korona. Hatua hiyo iliwalazimu mabalozi wa nchi za Afrika kule China kuita mkutano wa dharura unaotegemewa kutoa suluhu na kuhakikishia raia wao ulinzi kutoka kwa serikali. Kupitia kwa Wizara ya Masuala ya Kigeni humu nchini, ofisi ya Balozi Sarah Serem imewahakikishia raia wa Kenya kuwa swala hilo limewasilishwa kwa serikali ya China, ambayo imeahidi kutia mikakati ya kuwapa haki wa Afrika walioshtuhumiwa na kusitisha unyama huo. They cannot give us house. They cannot give us hotel. They cannot provide a place we can stay. They are just following us. You see, they are just following us. They don't want us to stay one place. Hii ni baada ya baadhi ya viongozi wa Afrika kushtumu vikali matamshi ya Rais wa Marekani Donald Trump alipotishia kukatiza msaada wa fedha kwa shirika la afya duniani kwa madai kuwa viongozi wake wanaegemea upande wa China. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom hivi juzi pia aliweka wazi kuwa amekuwa akipigwa vita kwa ajili ya asili yake ya Kiafrika. That's what came from some quarters. And if you want me to be specific, 3 months ago, this attack came from Taiwan. We need to be honest. I will be straight today. From Taiwan. And Taiwan, the foreign ministry also, they know the campaign. They didn't dissociate themselves. They even started criticizing me in the middle of all that insult and slur. But I didn't care. 3 months. I say it today because it's enough. But still, they can continue. I don't care. Wengi wameliona hili kama ulipizaji kisasi baada ya Wachina kwa muda kulalamikia unyanyapaa uliotokana na ripoti za kesi ya korona kuanzia nchini China. Ubaguzi huu unatishia kuathiri zaidi uhusiano wa kiuchumi wa China na bara la Afrika. Linda Alela, Runinga ya TV47. Na mpenzi mtazamaji, ni taarifa ambayo inagusa kweli kweli wakiwa kule ugaibuni na wale ambao ni jamii yao ambao wako humu nchini. Sijui maoni yako ni ipi, tuzidi kuyatuma kwa mbele 047. Tukiendelea na taarifa zaidi ni kwa huku nchi kizidi kukabiliana na virusi vya korona. Sasa serikali ya kaunti ya Nakuru kupitia gavana wa kaunti hiyo Lee Kinyanjui imewapa idhini wanabiashara wa vinyozi kuendeleza biashara zao na kuzingatia usafi na utumizi wa barakoa na vyeuzi. Mwanahabari wetu Chichi Josephine na taarifa hiyo kwa kina. Gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui ametoa mwongozo kwa wanabiashara, hususan biashara za saluni na kinyozi, kuendeleza biashara zao ili mradi kufuata maagizo yanayofaa ya utumizi wa vyeuzi na kuvalia barakoa na glavu ili kupunguza maambukizi ya virusi vya korona. We will ensure that we also give them the necessary gear to protect themselves so that they can also earn a living. And this is also informed by the fact that we also need to mitigate the economic effects of the COVID on the populations. Kwa upande wa wanabiashara walioonyesha tabasamu kutokana na ujumbe huo, wakidokeza kuwa wanafanya kila jitihada ikiwemo utumizi wa barakoa na vyeuzi, hali ambayo itapunguza maambukizi ya virusi vya korona. Tunashukuru county government sababu ya kutupea ruhusa turudi kazini, na pia tunashukuru sababu ya extra measures zenye wamesema to take. For sure ni measures ni workable kwa environment yetu na zinasaidia pia ile confidence ya clients. So nashukuru sana county government kwa kubali turudi kazini. For instance, kama saizi zile measures zenye wamesema kwanza to take kutoka kwa Ministry of Health tunatake,
customer wakikuja wanaosha mikono hapo nje, na wakiingia bado on top of kuosha mikono tunawasanitize mikono, tunawasanitizea their phones, sababu ndizo vitu zenye wanatumia sana, na maybe car keys and those things. Hizo ndizo measures zenye hao wamesema to take. On top of that tumereduce number ya viti. Tunakuwa na workstation 6 hapa. Saizi we are working with 4 plus wakati kama for example wakati wakasi wetu wenye hawana customers tunawaambia wakae nje instead ya watu kukaa ndani. So ndani tu ni wale watu wenye wako na wateja ndio wanaingia. Kwa upande mwingine, gavana akidokeza kuwa serikali ya kaunti ya Nakuru imeweka mikakati ya kutoa msaada wa chakula na maji kwa jamii maskini katika kaunti ya Nakuru. We are already doing a survey using our administration network from the chief all the way up. And the reason we want to do this is that there are certain groups that have a higher degree of vulnerability than others. For example, persons who rely on wages and are currently out of work and have to pay rent. That is a category we consider most vulnerable. The support may vary from a slum area to a rural area, where mainly it would be about ensuring that the community water points are well paid. We have supported about over 10 community water projects that had stalled. And by the time when this situation came, we were telling people to wash their hands and they're saying, where is the water? So we continue to provide water in some of these places and also to supplement access to water by the communities. Nikiarifia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Na kwingineko, mpenzi mtazamaji, ni kuwa kiongozi wa wengi katika bunge la Narok Bernard Parsaloi ameishukuru serikali ya Narok kwa kufungua soko la wazi la Muthurwa mjini humo baada ya kufungwa majuma mawili yaliyopita ili kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Aidha, kiongozi huyo ameshukuru ushirikiano wa serikali kuu na ile ya kaunti kunyunyizia soko hilo kemikali za kuua viini vinavyosababisha korona. Hivi majuzi soko ilikuwa imefungwa. Soko zilikuwa zimefungwa, Muthurwa na ile ya ODM. Lakini kwa yale mashauriano baina ya county government na county commissioner, tumeona ya kwamba mikakati sasa imewekwa. Zile soko zilipigwa dawa kabisa, na wala wanabiashara wakakubaliwa kufanya ile biashara. Bora wafanye wakitumia ile maagizo ambayo yamewekwa na serikali ya kwamba ni lazima kila mtu aweke nafasi ambayo imekubalika. Ni lazima kila mmoja asafishe mikono. Ni lazima kila mmoja avae zile mask za uso, na vile vile ni lazima kuweka hali ya juu ya hygiene ya usafi, ili tunapofanya hiyo biashara isiwe tena tumejiweka kwa ile hatari ya kuweza kupata ule ugonjwa. Hivi majuzi tulipata matangi ya maji ambayo yamewekwa kwa masoko na mahali ambapo kuna watu wengi, hata kwenye yale mastage, na tunajua ya kwamba hiyo ni njia moja muhimu sana ya kuhakikisha ya kwamba tumejizuia, kwa sababu tunaambiwa tunawe mikono, na tukiambiwa tunawe mikono bila maji, sijui itakuwa namna gani. Na mpenzi mtazamaji, sasa tukitoka kaunti ya Narok tunaelekea kaunti ya Embu, na ni kuwa wamiliki wa matatu kaunti ya Embu wametangaza kutolipa kodi kwa serikali ya Embu kutokana na kile wanachosema kuwa ni utepetevu katika kupambana na virusi vya korona. Wameitaka serikali hiyo inayoongozwa na gavana Martin Wambora kuongeza juhudi zaidi dhidi ya vita juu ya korona. Mwandishi wetu Mwige William na taarifa hiyo. Swali la jinsi kaunti ya Embu imejiandaa kupambana na COVID-19 limeibuka tena siku chache baada ya Wizara ya Afya kufika mbele ya kamati ya afya bungeni Embu. Hii ni baada ya wamiliki wa matatu kuilaumu serikali ya kaunti katika kupambana na kuenea kwa viini vya korona, huku akisema kuwa hawatalipa ushuru wote. Kuanzia leo hatutalipa bus park levy kaunti mzima, na vile sisi tumefanya yenyewe, wengine hata tumenunua pumps, tunapiga magari yetu. Tumeona hakuna jambo serikali ya county government inafanya, na kwa vile hao kazi yao ni kuchukua pesa ile tunalipa kwa kila wakati, sisi tumesema kama watu wa matatu kwa kauli moja hatutalipa.
wakiongozwa na mwenyekiti wa wamiliki wa matatu Robinson Munyi, walisema ni aibu kubwa, kwani wakati kesi ya kwanza kuhusiana na korona kuripotiwa nchini hawajapata msaada wote ule wala elimu ya jinsi ya kujizuia na kuambukizwa na virusi hivyo. Lakini huko hakuna mtu anashughulika. Sasa tumekaa kama mtoto ana baba au mama. Sasa hapa Embu, kwani sisi hatuna leaders wa kuongoza na kufanya hii maneno yote? Wamiliki hawa waliojawa na ghadhabu walisema kwamba juhudi tu ambazo serikali ya kaunti ilikuwa ikitekeleza ni ile ya kukota kodi kila uchao badala ya kuweka hatua muhimu katika kuhakikisha usalama wa sekta ya matatu. Kwa jumla, stages ni chafu, asifagiliwi, na wale watu ambao wanalete pale waokote pesa ya bus park hawana gloves, kazi yao ni kuchukua pesa. Kwa hivyo sisi tumesema tutasimama kama watu ya matatu. Sekta ya matatu sasa inaitaka kamati inayoshughulikia masuala ya korona katika kaunti ya Embu iweze kukaa chini na wao ili kushughulikia changamoto zinazoikabili sekta hiyo, kwani vita dhidi ya COVID-19 inapaswa kutekelezwa kutoka pande zote. At least tushikane, na huu si wakati ambaye tunaanza sasa kufanya blame game. Lakini kama wao wenyewe hawataki kujoin hands na sisi ndio tufanye kazi, tunashindwa. Where are they? Kama waliama Embu tunjue waliama. Na sisi hatuogopi kuwa na kikao na wao. Tuambie hivyo ati hatutalipa baka waamuke, wa supplement efforts ya national government, waoshe bus parks, watengeneze mavio choo zote, na watubatie sanitizers na face masks, ili hata sisi tuonekane tunafanya kazi pamoja na wao. Wahudumu wa matatu wamehimiza serikali ya kaunti kuwajibika ili kufanikisha shughuli nzima ya kupambana na maradhi ya corona. Mwige William, TV47, kaunti ya Embu. Na bila shaka huyo ni mwandishi wetu Mwige William kutoka kaunti ya Embu akitutaarifu kuhusu lalama hizo. Mpenzi mtazamaji, nilikuwa nimekuagiza uweze kutuma maoni yako kwa 22047, na nikiangalia hapa anasema kwamba hivi sasa wageni watoke Afrika, alafu anasema anaitwa Torori kutoka Ugembo. Afrika imefungua milango yake kwa wageni wa nchi za nje kuliko wenyeji. Korona ni funzo kwa Kenya na Afrika kwa jumla. Tuache kupora rasilimali zetu na kuficha nchi za ng'ambo. Ngugi mechanic kutoka Ruai. Naitwa Omar. Viongozi hawatambui maskini. Mwingine hapa anasema na sisi anasema tunaomba rais Mungu amguse atufungulie makanisa tupate uponyaji. Kenya Eunice anasema anaitwa hivyo. Mwingine hapa wa mwisho kwenye 22047 anasema anaitwa Reverend Harrison K. Kosgei, watching TV47 in Lesos, Nandi County on Sare. Thanks kwa taarifa za utendeti. This pandemic will end very soon. Tuendelee kuomba. Asante sana Bwana Kosgei. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, ni hapa ambapo tutakupa taarifa tendeti na vile vile sahihi, lakini kwa sasa tunapunga unyunyu kwa kiduchu tu, lakini tutakuwa tunarejea ili tuendelee kukupasha siku hii ya leo ya Ijumaa Kuu. Peterson, tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deeds pay. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Ni jukwaa linalowapa vijana nafasi ya kuchangia kwa mada inayowaathiri. Vijana tukishikana, we can bring a revolution. Tunaweza geuza serikali sahihi, lakini serikali yenyewe haiwezi kubali. Tunazungumza kuhusu ajira,
afya, uongozi, ukuzaji wa talanta pamoja na masuala ibuka katika jamii. Ni mazungumzo bora inayofungua mlango wa suluhisho kwa masuala tata miongoni mwa vijana. Ungana nami Paul Kirobi kila siku ya Jumatano kuanzia saa 12 hadi saa 1 jioni katika kipindi cha Vijana Mashinani. Wakati wetu ni sasa. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuganda na TV47 ili tuweze kukujuza ambayo yamejiri siku ya leo kutoka pembe mbalimbali za taifa hili la Kenya. Mpenzi mtazamaji, hivi sasa tunafululiza kukupa taarifa zaidi. Wapo mwanzo unajiunga nasi, ni Upeo wa TV47 siku hii ya Ijumaa. Tukisonga mbele, ni kwa baada ya mgonjwa wa kwanza kuripotiwa katika kaunti ya Uasin Gishu, Gavana Jackson Mandago ameanzisha hamasa katika vitongoji na vijiji kuhusu umuhimu wa wenyeji kuzingatia kanuni za kuwasaidia kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona, shughuli ambayo imetumika pia kutoa msaada wa vyakula kwa wakongwe na watu wasiojiweza katika vitongoji mjini Eldoret. Asubuhi na mapema, wadi ya Langas, kijiji cha Mwiruti, kaunti ya Uasin Gishu. Taswira unayokumbana nayo unapowasili ni hali ya uchochole. Idadi kubwa ya watu, wengi wakiwa wakongwe na wale wasiojiweza. Kama unatoka hapo unaenda sema. Gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago akiongoza shughuli ya hamasa kuhusu maambukizi ya virusi vya korona. Hatuwezi kaa nyumbani tukifikiria vile watu wetu wengi bado hawajachukulia hii maneno kwa ile uzito ambayo inakubaliwa. So mimi nataka kuomba tafadhali wananchi, tusitembee, tukae nyumbani. Wazee tukae nyumbani. Alafu serikali tawashughulikia. Na mimi nataka kuhakikishia kaunti hii hakuna mtu atakufa njaa. Gavana Mandago akiwahakikishia wenyeji kuwa serikali ya kaunti imeweka mikakati ya kuhakikisha chakula kinawafikia wakongwe, huku akiwataka kusalia manyumbani. Tunaweka mikakati, tunapanga na tunaangalia. Serikali iko na machinery ya kupima. Wakati mambo imekuwa ngumu kabisa, watu wamelala bila kukula kitu, mkono hajakutana na mdomo, hapo ndio utaona serikali inafika kwa mlango. Gavana Mandago aliwahakikishia kuwa wote wanaoathirika na janga la COVID-19 hasa kibiashara pia watasaidiwa na serikali. Kaunti tunaanza kufikiria maneno ya local economic recovery plan. Hii baada ya corona tutafanya nini watu wainuke? Ule alikuwa mtu ya mama mboga stock ilisha, tutafanya nini? Hiyo ni mambo tunaongea na MCS. County Commissioner atapea ofisi ya chief na wazee wa mitaa na visual builders security ya kutosha, ili masaa ya curfew chakula kitaenda kikidropiwa kwa wale vulnerable. Alitembelea wakazi mitaa mbalimbali na kuahidi kuendelea na uhamasisho huo kaunti nzima. Tunawaomba tafadhali, fuata hii maagizo. Ni mambo hatujazoea. Kama kuvaa mask ni mambo hatujazoea. Lakini tufanye tu bidii. Tukubali tu kuzoea. Na hii mambo ni kwa muda pia. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, nikiwa nimesimama tisti ni ishara tosha kuwa tunahitimisha taarifa za Upeo wa TV47 siku ya Ijumaa, nikiwa nimemshikilia mwenzangu Paul Kirobi ambaye yuko kwenye mapumziko, lakini atakuwa anarejea ili kuweza kukujuza ambayo atakuwa yanajiri siku ya Ijumaa. Hivyo basi kazi iko chonjo kabisa, tutakuwa tunasonga mbele. Nikiangalia jumbe katika Facebook TV47 Kenya, anasema anaitwa Kadero Nyakolo Elvis Obara,
you've got such a clear output. Asante sana Kadero. Mwingine hapa anasema George Kamere anasema tuned from Kitui. Mpenzi mtazamaji, muda umeturuhusu kukupa hayo kwa siku ya leo, lakini usikose kutazama kipindi cha The Chipukizi Show ambacho kinakujia katika dakika chache zijazo mwendo wa saa 2 juu ya alama, akileta kipindi hicho kutoka nyumbani. Hivyo basi The Chipukizi Show kitakuwa kinakujia katika muda soko mrefu. Hivyo basi hakikisha kwamba unanawa mikono, unaweza kuhakikisha kwamba unavalia barakoa, na kuhakikisha kwamba unaweza kuhakikisha usafi upo, na kuweza kuhakikisha ile nafasi ya mtagusano, ukipenda social distancing, imeweza kulindwa vilivyo. Hivyo basi sina la ziada kushukuru kikosi chote ambacho kimefanikisha taarifa hizi. Vile vile mtafsiri wa lugha ishara Ann Wairimo, wa kwetu ananiita Joash Onsare. Ukue na utazamaji mwema, na vile vile usiku usiokuwa na bugdha wala purukushani yote. Kwaheri. The coronavirus pandemic has not just infected thousands of people around the world. Sadly, thousands of people have also lost their lives. The virus is here in Kenya, and unless we do something about it, thousands may die. Our healthcare system cannot bear the burden of this virus. If too many people become infected, we all know that our healthcare system will not be able to handle the pressure. We stand to lose many lives. You, me, or our loved ones could lose our lives. To avoid this from happening, you and I have a part to play. Sanitize your hands. Wash and disinfect your hands regularly. Wash your hands frequently with soap and water. Don't touch your face. Please observe social distancing. Avoid going out of town or being in groups with so many people. And most importantly, you must stay at home. Please stay at home. Stay home. Don't go out to meet your friends. Stop your children from going out to play in groups. In fact, limit anything that takes you out of the house and follow government directives. Please let us follow government directives. Stay at home. You must stay at home. Dear Kenyans, stay at home and save lives. Stay at home and save lives. Stay at home and save lives. I beg. Stay at home. Let's stop the spread of coronavirus. Care for me as I care for you, and together